এখন গ্লুকোম্যাক্স ডি। সুপার হোয়াইটের সুপার অফার 500 গ্রাম প্যাক স্ক্র্যাচ করেই জিতুন ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন কিংবা নিশ্চিত 5 টাকা ছাড়। সাদা কাপড়ের সুপার হিরোদের জন্য। আর আমার ব্যাটিং গ্লাভস একটু নামা রাখতে বলিস। এটা উপরে লাগামু। A little bit of encouragement for Rajata. There was some swing on offer for him in his first over with the second new ball. Here he goes again. 2 slips in a gully. And just strays onto the pads. When you see a bowler getting a bit of a shape, even though he bowled the first ball in this over down the leg side, the fielder at mid-wicket, can he be pulled out and be put in the slips cordon? Instead of having a 2 slip in place, why not have a 3rd slip in place? Cover that area, because number of occasions there is a genuine edge which goes through those 2 fielders between the gully and the second slip. And I feel it's a wasted fielder because it's a second new ball. You're looking to break this partnership. You're looking to take wickets. Why not have an extra protection in this catching position? Food for thought. Yeah, look, I must be honest, I know that we feel that the fielders on the leg side are wasted, but often it's a subconscious thing for a bowler, is that he needs that fielder on the leg side. If you think of mid-wicket and you think of fine leg, they need those fielders so that they can start the ball straight. Subconsciously, when there's only 2 fielders on the leg side, bowlers tend to push the ball a little bit wide of off stump. I understand the point. I'd prefer to see cover come out, encourage the drive to be able to maybe hold a 3rd slip. Fair enough. And have a look at the lines that he is bowling. And if you take that fielder, either the cover fielder or fielder at mid-wicket, if I'm taking the mid-wicket fielder out, I can have that mid-on fielder a little bit wide. So you can do the job as a fielder standing in the mid-wicket and closer to the onside. But I hear you loud and clear, and I'm okay with what you also suggested. Bring that fielder out from the covers and see whether he takes the bowler on for this big booming drive, because there is a hint of movement. Hitting a good area here. Yeah, there's a number of bowlers that are comfortable to bowl with a 7-2 offside field. 2 great fast bowlers, Glenn McGrath, Sean Pollock, were very comfortable to bowl 7-2 offside field, but then they could land the ball on a handkerchief, couldn't they? So again, I suppose it's if you're comfortable. Great at the game that there's 11, isn't it? You all seem fielder short. Why did they not make it 12 in a side? Yeah, I'm not saying that have 3 slips in place and just let him bowl. You can always take the fielder out. What I'm suggesting is that if there is a nick and if it goes in that direction, so perhaps there could have been a better option for the skipper to have an extra man in the slip. I know it's a very good batting surface, but it's just the fact that it's the second new ball. And the kind of the areas that he's hitting in this over has been very impressive. And that's the kind of delivery that you're talking about. Anything on stumps, tucked away for an easy single. Single to finish the over. Bangladesh 244 for 3. 4G আছে কিন্তু স্পিড কই? এভাবেই তো চলছে। শুধু চললে হবে, এগিয়ে থাকতে হবে না? ভিডিওটা অন রেখেই ছুটছে ভিডিও কল, স্বপ্নটা হবে পসিবল, স্পিডটা যখন আসল, ফাস্টেস্ট 4G তে থাকুন এগিয়ে। উগলা স্বীকৃত বাংলালিংক ফাস্টেস্ট 4G তে থাকুন সবচেয়ে এগিয়ে। বাংলালিংক। দেয়ালটা পাকা করব, তাই বিকাশ অ্যাপ দিয়ে আইডিএলসি তে টাকা জমাইতেছি নিরাপদে। Well, they're going to continue with the spin.
Didn't quite work out for Wimbledon in his first over with the new ball. He was a little too short. I'm sure he'll find his rhythm here. He said it's a little bit tougher, gripping it. On. Oh, that's better. Sri Lanka's lead still 153. That's because of the pace of the surface. It's not a quick surface. Your length's got to be spot on, because if you're just short of a length, batters have been able to get back deep in their crease and work the ball away off the back foot. Oh yeah. Bowling. Mushfiqur Rahim is playing a good role with the bat, knowing that he's also not been in the best of his patches, but he's at least has got a start here. 25 of 64. And being a senior cricketer, he's been a great ambassador for Bangladesh. He's been the Mr. Dependable. Left. So he realizes the fact how important it is for any batter when he gets in, takes a little bit time, just wants to take a little bit, even though the conditions are picture perfect for batting. There he is again. He's so quick on his feet. Might just be a wicket-keeper thing. And he almost just, he looks to get forward and then he just bounces off that front foot of his, bounces off it and gets almost onto off stump. But it's just done. Quickness. So, Mushfiqur Rahim is unbeaten on 26. Litton Das has got a start. He's 14 not out, and at drinks, Bangladesh 246 for 3. প্রতি 2টি শিশুর মাঝে একটি শিশু ক্যাভিটির সমস্যায় ভোগে। ওকে দিন পেপসোডেন্ট, যা অদৃশ্য ছোট ছোট গর্তগুলো সারিয়ে তোলে, ক্যাভিটি থেকে দেয় সর্বাধিক সুরক্ষা, যাতে ও আত্মবিশ্বাসী হাসি নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে আর পূরণ করতে পারে ওর স্বপ্নগুলোকে, কারণ প্রতিটি হাসি অমূল্য। আরএফএল এর রেইনবো পেইন্টস জাদুই জানে। রেঞ্জে উন্নত মানের ট্রু পিগমেন্ট বেশি থাকায় এই রং পরিমাণে কম লাগে, তাই দেয় সর্বোচ্চ কভারেজ। রেইনবো পেইন্টস, ছড়াও জীবনের রং। সুন্দর কুশন চেয়ার কিনবো, তাই বিকাশ অ্যাপ দিয়া আইডিএলসি তে টাকা যাইতাছি নিরাপদে। সুপার হোয়াইটের সুপার অফার, 500 গ্রাম প্যাক স্ক্র্যাচ করেই জিতুন ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন কিংবা নিশ্চিত 5 টাকা ছাড়। সাদা কাপড়ের সুপার হিরোদের জন্য। নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে, যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে, জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, দেয় সতেজ নিঃশ্বাস 12 ঘন্টা পর্যন্ত। ক্লোজ আপ 12 ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস। নেক্সট এডিশন নাজিয়ানা আনিকা। ম্যাডাম, সিনেমা হিরোর নামেই চলে, আপনি চুলে নজর দেন। গরম আর ঘাম চুলের শাইন নষ্ট করে ফেলে। শাইন তো মন খুলেই করব, আমিও আর আমার চুলও। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন, এতে আছে আমলা পার্ল